Hello. Okay. Nice to meet you and nice to be here in Ukraine. I'm Pekka Oulі and I come from Finland. Доброго дня усім. Дуже рада бути тут з вами в Україні. Я Пекка Оулі з Фінляндії. I'm going to tell you about use of Minecraft in education and how we use it in different levels of education. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми працюємо з грою Minecraft у світі, і як ми це робимо у Фінляндії. And Janina from Britannica School is telling us how people in Ukraine are doing it already. Яніна з школи Британіка, яка є в Києві, розкаже, як наразі цей проєкт відбувається в Україні. How we know each other. We are part of Microsoft Innovative Educator Network. Ми знайомі, так? Через взаємодію компанії Microsoft, яка займається освітніми проектами. And I'm a Microsoft Innovative Educator Fellow. And we met in Radom, Poland with Lukas Gierek, who is also participating in the same network. Щодо нашої співпраці, то ми зустрічалися у Польщі з Лукаш Гірек і і наразі Пекка є, не знаю, український відповідник феллоу, навряд чи він є, звання таке, найвищий гатунок серед експертів, феллоу з освітніх проєктів компанії Microsoft. And picture you are seeing now, it's our town of Äänekoski, and it's all made by young guys and girls like you. І картинку, яку ви зараз бачите, власне, це місто Äänekoski, що знаходиться у Фінляндії, і вона є створена дітьми. And many people ask us, how does this come to an education? This is a game, education is different. And before we were starting here, I asked how I start this presentation. I will ask, what is Minecraft? І часто-густо люди цікавляться, яким чином гра Minecraft може бути дотичним до навчання. І, власне, перед тим, як ми розпочинали цю сесію, то Пекка заявив, що я спитаю з того, що таке Minecraft. But people all over the world are using the Minecraft in different ways. Many young people are playing it for fun, just enjoying, just doing adventures. But people like Microsoft Innovative Experts, they are finding ways to use it in education, like language studies, like Janina, and all maths, all STEM. Власне, до питання, яким чином Майнкрафт може бути залученим у світі, бо часто-густо діти, власне, просто грають для якогось задоволення або для пригод, але ми, як експерти освітні, задаємося питанням, яким чином можна імплементувати саме цю гру в освітній процес і для викладання різних дисциплін, так як це робить, наприклад, Яніна в навчанні іноземних мов. And here, there's a link, I won't click it. There's Pekka Oulі, Minecraft Global Mentor. There's actually a lot of people all around the world. And if you are interested how to get know different teachers, you can click that link and see a Minecraft education site. Ви можете зайти по даному посиланню, яке ви бачите на екрані, і, власне, знайти багато вчителів, які займаються подібним питанням.
And now we could watch this video and see what we have been doing. And everything you see here, it's not computer generated, it's done with play. Все, що ви бачите тут, це не згенеровано комп'ютером, це зроблено... Play. Через гру. It's a little bit dark picture, but now it's morning. Зараз ранок. This is our city square. Це наша площа в місті. Some alleys in our city. Якісь алеї. This is the main road of Äänekoski. Це основна дорога в Äänekoski. Ask Janina, do you know these places? Janina, ви знаєте це місце? Yeah, we had a Digilab opening and Janina was speaking at our school keynote speaker. Було відкриття цифрової лабораторії, і Яніна була присутня при цьому відкритті. Have you been playing Minecraft? Чи ти граєш? If you make this, is it a lot of work or little work? Коли ти цим займаєшся, це вимагає великої роботи чи ні? Yeah, I like your attitude, and I think people are students are thinking like, this is not work, this is fun. Я гадаю, що студенти ставляться до цього не як до роботи, а як до гри. But if you have to make a little model of a town, you have to learn like dimensions, architecture, distances. Але якщо ви хочете змоделювати щось, то ви маєте мислити в категоріях архітектури, в категоріях різних дистанцій. And to do this, you have to have many students. Like this was done with 25 students. А щоб зробити це, вам потрібно декілька студентів. Це, власне, було зроблено за допомогою 25 студентів. Okay. Back to you. And here is my assistant showing Minecraft. Це мій асистент, який був присутній там на стенді. And he's been learning last day using virtual reality. Він, власне, провів останній час, вивчаючи, як працює віртуальна реальність. How long have you been using Minecraft, virtual reality? Як довго ти займаєшся віртуальною реальністю? 3 years. 3 years? 3 years. Minecraft or virtual reality? Minecraft, but not virtual reality. No. Yeah. He started to use virtual reality yesterday, and I think he was a very quick learner. Він почав вивчати віртуальну реальність зі вчора, і сьогодні я можу засвідчити, що він є дуже гарним учнем. And he's been helping us at the Microsoft stand, and I think it's a good example how our young people can be learning to be experts. Він сьогодні нам допомагав біля нашого стенду, і саме він є гарним прикладом того, як, власне, працює ця техніка. Yes, and the first advice I give you, if you are learning the Minecraft, don't try to teach young people how to play. Перша порада, яку я сьогодні дам стосовно того, як це імплементувати, не намагайтеся навчити молодих людей саме грати.
What teachers should be doing, they should give students big tasks, what to do with that cake. Все, що має зробити вчитель, дати фактично проробити певний just test, завдання, task, дати велике завдання і сказати, як воно виконується. And I was thinking that people would have computers here. There are some test accounts. Я перепрошую, я трошечки дезінформувала, навпаки, ви даєте завдання, але ви не говорите, як воно виконується. Okay. Now, okay, keep it here. And now I tell you what kind of people we were involved in this project. And I think you have been collaborating with Microsoft, and you have been collaborating with me, an expert from Finland. Зараз я розкажу вам, які люди долучені до цього процесу, і, власне, ви зможете теж долучитися і співпрацювати з ними, і зі мною, зокрема. In this project in Finland, we took young people, old people, experts from our ICT department, and educators. До цього проєкту ми залучаємо молодих людей, дорослих і людей із відділу ICT. And here, Jari Simon-aho actually is our ICT support guy, and he created the ground of this work. I will ask you either you say not sure. Я не дуже певна, що я правильно вимовлю імена. Ярі Сімонахо був засновником цього проєкту. And then, when we started this project, we made friends with Jyväskylä University of Teacher Education. They think that this is a really good way to learn collaboration in virtual reality. Далі ми продовжували співпрацювати, і ми познайомилися з Ювасковим. Я просто не дуже знаю всі ці назви. Вони познайомилися з студентами з Юваського університету, і, власне, почалася їхня плідна співпраця. And in our town, it ended so that young people like him were teaching university researchers. І, власне, долучилися люди, які навчаються у університетських дослідників. They were not teaching them how to educate, they were teaching them how to play Minecraft. Вони більшою мірою не вчать, як вчитися, а, власне, як грати в Майнкрафт. So, and there are a lot of different places. I think about, in the end, something like 3,000 people, students and adults, have been participated in this project. Ну, власне, є багато людей, які залучені до цього і місця. Загалом десь 300 людей, які взаємодіють між собою в цьому проєкті. As we are a vocational college, we are trying to teach our students, some of our students, to be ICT specialists. Так як ми працюємо в професійному коледжі, ми намагаємося, щоб наші студенти були компетентними в інформаційно-комунікативних технологіях. With Minecraft Education Edition, you don't have to do this part. В системі освіти Майнкрафт ви не маєте робити саме цю роботу.
but actually our students are learning ICT and how to make a gaming server. Наші студенти, власне, вивчають інформаційно-комунікативні технології і як використовувати. And they are using software or service called Azure. Вони використовують такі програмне забезпечення, як Azure. And I think it's quite interesting to realize that if people are learning how to make game servers, they are learning how to make servers like you are running in your workplaces, like file servers or. Ну, дуже добре, коли людина усвідомлює, як робити геймер-сервери або сервери, з якими ви працюєте. Okay. But let's go to the actual learning process. From the picture up here, Давайте перейдемо саме до навчального процесу. you can see there were no buildings. Так, ви бачите, що No buildings. немає жодної будівлі. And those students, when they were putting those buildings, how they can make those buildings at the right place? І як ви думаєте, що відчувають студенти, коли їм потрібно розмістити десь якусь будівлю? Does anyone have an idea? If you are making a small model of a town, how you are finding out the places of those buildings? Чи є у вас якесь припущення, яким чином розміщати будівлі в місті, якщо вам прийдеться, наприклад, змоделювати то чи інше місто? People were looking from maps. They were measuring, like triangular measuring, the distances between the walls. They were actually walking all around the city and looking those buildings. Для того, щоб виміряти і побудувати це місто, діти взагалі ходили по цьому місту і, як ми скажемо, досліджували, як вони можуть надалі його побудувати в Майнкрафті. And I think it's a great way to explore your city. And yesterday when we were walking Kharkiv, we were discussing that, okay, you have awesome landmarks here, and my friend had a lot of stories. I think it's a good way to get to know your town better. Ну і, власне, якщо ви ходите містом, ви відкриваєте і вивчаєте своє місто. І вчора ми мали прогулянку Харковом, і тут є багато пам'ятних місць. Ну і, власне, це гарний досвід вивчити нове місце або місто. And actually, we had discussions with kids, like what kind of are the insides of some building. I said, I don't know. I don't have pictures. Why don't you go inside that house and see what's inside there? Часто діти запитуються, запитують, що саме є всередині в цих будівлях. Але якщо я не знаю, чому би вам не зайти і не дізнатися, що там. And one thing we have realized that those students were learning is 3D modeling. And this 3D model here, it's done with Minecraft. Ну, власне, наші студенти моделюють за допомогою Minecraft, моделюють місця або міста, і потім за допомогою 3D-принтера це вже є відтвореним, роздруковують. How many of you can do 3D modeling? Хто з вас може, власне, займатися 3D-моделюванням? Few. That's great. But what I have found with games, the youngest kids that are capable of doing this are 5-year-olds. Що я для себе відкрив, що навіть через гру діти з 5 років можуть це робити. So if you are asking a small child, are you an architect? Якщо ви спитаєте малу дитину, чи ти архітектор? No need. No need.
чую. Це таке фінське слово функціональне, так? Він скаже так. Yeah, for sure. And I think that if I meet some young kids and I tell that, okay, with Minecraft, I can teach you how to make 3D models. Yeah, for sure. Коли я зустрічаю малу дитину і кажу, я можу тебе навчити 3D-моделюванню, він каже, так, без сумніву. And many times people wonder how those little kids get the measures right. And I think many times I'm saying that, okay, they learn how to measure. Ну, власне, дуже часто дорослі люди цікавляться, яким чином діти спроможні це робити і вимірювати. And I was thinking that, okay, I know what kind of one building is, but 11-year-old girl came to looking my house that I was building, and she broke it. He was saying, Pekka, this is the wrong size and looking wrong. Check your buildings, and she was building it right. Я можу зробити свій будинок, але 11-річний хлопчик або дівчинка може підійти до мене і сказати, Пека, ні, твій будинок не такий, я можу зробити його ще краще або правильно. So with games, students are very serious. And when we started this project, the kids had 3 wishes. Взагалі діти дуже серйозно ставляться до гри, і вони мають зазвичай 3 бажання. Let's make it good. Давайте зробимо це добре. Let's have a timetable. Давайте будемо мати розклад. If someone is too stupid, we kick him out. І якщо хтось трошечки недолугий, то давайте ми його викинемо з проєкту. So they were really serious. Так, вони насправді дуже серйозно до цього ставляться. And these are the outcomes if you are looking these. Here with the Finnish flag, this is Äänekoski Library. Ну, власне, це вже результат нашої роботи. І біля прапору Фінляндії, так, це є Äänekoski Library, бібліотека міста Äänekoski. And here is the city hall of Äänekoski. City Hall. City Hall. City Hall. Mary. Yeah. So it's always summer in Minecraft Äänekoski. Тут завжди літо в Minecraft Äänekoski. Usually there's snow and it's quite cold Зазвичай сніжить і холодно. and people wanted to plant flowers. І люди захотіли посадити квіти. And in many places people wanted to put animals, and there are a lot of pigs, horses, chicken. Часто густо люди хочуть і заселити тваринами, і багато курей, свиней. And it was a nice thing to recognize when really old people watch this game. They were thinking, oh, they are liking the farm animals. Дуже часто люди похилого віку, коли дивляться і мають якусь дотичність до цієї гри, вони дуже задоволені від того, що у них є ферма. But I think when we are talking about sustainable development, I think young people, they love animals. So why not? Якщо ми говоримо про сталий постійний розвиток, то чому б ні? Чому б не долучити і тварин? And there's the 3D printing aspect I was showing you. Це саме аспекти 3D друку. And if you want to check from this presentation some examples. Якщо ви хочете знайомитися з якимись прикладами з цієї презентації. And this Ylidi primary school, they are using it with 7 years old to 16 years old. То школа primary school,
Та, до Фінляндії є школа Юлії, де навчаються діти від 7 до 16 років. And what they are teaching the STEM skills. Вони навчають скілам STEM, навичкам STEM технологій. And they have 3D printers in their school. And when they started using this, they collaborated between school levels, like primary school collaborated with vocational school. Ага, коли вони починають 3D-принтування, то, власне, вони співпрацюють з професійним коледжем. And their students send the map to our experts. Їхні студенти надсилають нашим експертам карти. And ask, can you make a 3D print from our school as a 3D print? І мають прохання щодо 3D-принтування їх школи. So my second advice to you is don't try to learn everything. Learn to network. Моя друга порада буде полягати в тому, що не намагайтеся навчити всьому, а намагайтеся навчити взаємодіяти. Like in this project, I'm good with servers. I did the Azure thing. Так як я в цьому проєкті service, so UI service. I'm not so service, but I'm good. You are good at service. Yeah, with Azure. Ага. Ну, власне, да, я справно можу надавати послуги саме в цьому питанні, з цього питання. And some of people were good at 3D printing, and some people were good with making computer-generated maps. Хтось гарно справляється з 3D-друком, а хтось робить дуже гарні речі з допомогою комп'ютера і генерує якісь речі через комп'ютер. And I think that this is the most told story about this project. And I tell how people can share their values between people. І саме через цю історію, про яку зараз буде йти мова, я покажу, яким чином відбувається обмін цінностями. This girl is Netta, and she had an idea. У дівчини є ідея. Нета, Нета. She's an 11-year-old girl. Їй 11. She likes to go to library. Вона любить ходити до бібліотеки. She loves hiking. Вона любить ходити в піші походи. She loves to barbecue. Вона любить барбекю. And she had an idea, let's combine these all. І в неї виникла ідея, давайте все це об'єднаємо. With Minecraft, she designed a barbecue place in the city center. Розбити, так би мовити, барбекю в центрі міста. Why? So that when she goes to library, для чого? Бо коли вона йде до бібліотеки, she can make the barbecue there. Вона може, власне, і робити барбекю. And with this idea, you can see the actual colors, the sizes, the placement, the idea. Так, ви можете, власне, дивитися на розміщення предметів, на кольори, на розмір. And actually with this virtual reality headset, you can go here and sit here. Ага, і за допомогою гарнітури віртуальної реальності ви, власне, можете завітати і перебувати в тому місці. And this is done by 11-year-old girl. І це зробила 11-річна дівчинка. Yeah, and I think that for you, this would be a really easy task. Я думаю, що для тебе це буде, дійсно, насправді, дуже легке завдання. Can you build work like this? Чи ти зможеш побудувати? So you have experts here. Так, у нас тут є експерти, дуже близько біля нас. But you, as the teachers, you have to keep tasks. Але ви, як вчитель, маєте задати завдання.
і поставити завдання. And give them permission to express their values and ideas. Дайте їм дозвіл виразити свої ідеї і цінності. But it doesn't make, in politics, this kind of things doesn't mean that they are going to be happening. Yeah. I was telling that when politicians are deciding, shall we make this happen, it doesn't mean even if you have a good idea, it doesn't mean that they will build it. Політики насправді в Фінляндії дуже прислухаються до учнів, і навіть якщо учні щось побудують, вони на це подивляться, але це не означає, що вони одразу це побудують. Це є як ідея. At this point, people are thinking, okay, great thing, but what kind of subject this is? Is this English? Can you be? In Finland, we have monialainen oppimiskokonaisuus. This is called something like a project. This is not English for sure, yeah? Just you're checking my English, sure that I understand. Yeah. Okay. Yeah, okay. And we are doing this kind of projects in that kind of context. We take, for example, a couple of days and take language studies, computer science, geography, history, and make one whole. Ну, власне, ми все це можемо задіяти на різних уроках і на інформатиці, на уроках іноземної мови і зробити такі, так би мовити, м'яч. And many times the values that we are trying to get from those kids, they have to come from the kids. І дуже часто, якщо ми хочемо відчути ці дитячі цінності, ми маємо почути саме ці цінності від них. Like this Netta, her idea, she just gave her idea to me that, okay, Pekka. Так само, як зробила Нета, вона просто, власне, висловила свою ідею і прийшла до Пекки. And you have to learn to present your idea to the people who decide. Ви маєте навчити, як презентувати ідеї тим людям, які вирішують. So it's like maybe art, maybe architecture. Це може бути мистецтво, це може бути архітектура. Maybe language studies when she's presenting that idea to her parents or decision makers. Це може бути навчання іноземних мов, якщо вони, наприклад, презентують цю ідею своїм батькам. And making this kind of project don't take too little time. You have to take, I say 4 hours. It's the minimum. Власне, навчаючи цій техніці, не розраховуйте, що ви витратите мало часу, як мінімум 4 години. And don't take a small piece, but try to encourage the students to make big things. Починайте з малих речей, але мотивуйте студентів на здійснення великих проєктів. Like, okay, let's design a new schoolyard. Наприклад, давайте розпочнемо зі шкільного двору. Or let's design a new amusement park. Давайте зробимо якийсь прикольний парк. Or maybe we want to design the future city. Are there flying cars? Можливо, ми захочемо змоделювати місто майбутнього з машинами, що літають. Or maybe we live under the water, inside the sea. Можливо, ми будемо жити під водою.
And I think you will be really, really surprised what the kids are capable. І ви будете справді здивовані, на що спроможні діти. And actually, these students made some different projects, and I asked local politicians to listen their youth ideas. Ну, власне, діти долучилися до проєктів, і я спитав у місцевих політиків долучитися до цього процесу. So the game actually is a language between people. It's a way to visualize your ideas. Ну, власне, гра – це і є мова між людьми. And take here. This is an example of what kind of devices you can use to experience these words. Ну, насправді тут є ці пристрої, за допомогою яких ви можете відчути різні реальності. Here we have a virtual reality headset. На першій картині ми бачимо гарнітуру віртуальної реальності. And if you want to experience it, there's a Microsoft stand, and Max, the guy here, he's demonstrating it. Якщо ви хочете відчути, як це працює, будь ласка, долучайтеся до нашого стенду, Макс вже там. And with this device, this is augmented reality. За допомогою цього пристрою, який є, власне, представником доповненої реальності. Using this device looks something like this. Ну, власне, це виглядає ось так. And I use gestures to operate this machine, and actually I can make Minecraft models. Власне, я використовую спеціальні жести, щоб оперувати цим пристроєм і можу здійснювати моделювання. And you don't actually see it, but there's a Minecraft house floating over your heads. Ну, власне, ви не бачите, але над вашими головами є Майнкрафт будинок. It's not really there, but you can teach your students that they can actually make content to virtual reality and augmented reality. Ну, власне, через це ви можете і навчити своїх студентів, як створювати зміст віртуальної реальності і доповненої реальності. And if you look at this teacher's face, and he's looking at what the students have been creating. Якщо ви подивитеся на обличчя цієї вчительки, то ви побачите, як вона вражена від того, що створили її студенти. I think she looks quite surprised and happy. Так, вона виглядає дуже щасливою і подивованою. And she's a teacher of art. Вона вчитель мистецтва. And they were designing, they heard about our project, and they started to design the city of Будуємо. Діти долучилися до дизайну і створення міста Будуємо. And their idea was there was a new place to live, like a new living area. Це була зовсім нове середовище для проживання. And they were designing what kind of houses they are in this new area. І вони створювали нові будинки саме в цьому середовищі. So they were learning architecture. Вони вивчали архітектуру. Yeah. In Finland we have a paper or law called City Planning Guide. У Фінляндії у нас є інструктор по плануванню міста. And they are telling the colors, the heights, the sizes of the houses. Вони розказали про кольори, про висоту, про розміри будинків. So the students have a possibility to learn what kind of houses can be built there, and then they can model what kind of possibilities there are. У дітей була змога дізнатися, уявити, які будуть мати вигляд ці будинки і долучитися до їх створення. And for the teachers,
we were talking about Microsoft Innovative Educator. It's been taking me to really strange places. Щодо взагалі освітніх технологій Microsoft у вчителюванні, то можна сказати, що саме цей момент підштовхнув мене до того, що я вже був в багатьох місцях світу. This video, I'm in Singapore. На цьому відео я в Сінгапурі. And Microsoft has a really big event every year in different places. This year it will be in Australia. І Microsoft влаштовує великі заходи, і цього року захід буде в Австралії. And in this video we are discussing with Anthony Salsito, with his head of education in Microsoft. We are talking about Minecraft Äänekoski. Саме з цим чоловіком, якого ви можете бачити на картинці відео, ми говоримо про місто Äänekoski. So if my third advice, expect to meet people all around the world if you are doing Minecraft projects. Ну і моя порада полягає в тому, що будьте в очікуванні того, що ви зустрінете людей, якщо ви займаєтесь Майнкрафтом. And I show you one of my students wanted to go abroad. Один із моїх студентів хотів поїхати за кордон. And she's something like 25 years old, and she had a problem with English. Їй 25 років, і в неї є деякі проблеми з англійською мовою. And I think it was in Radom. Це відбулося в Радому. Manuela is Lucas and Janina's friends. Manuela Valentin. Студенткою. Мануела Валентин. Студентка Мануела Валентин. She invited Katja, okay, you come to Portugal or how for 3 weeks and you will keep Minecraft workshops. Ну, власне, я наскільки зрозуміла, перепрошую, я можу десь помилитися, студентка Катя, так? І вона була запрошена до Португалії, так? До Мануели на її семінари. Manuela is a language teacher. Мануела вчитель мови. And she took Katja as her educational partner. And they were teaching how to design UNESCO cultural heritage places. І вони разом вивчали, як змоделювати пам'ятки, які входять до списку ЮНЕСКО. Yeah, and I think now it's time for Janina to tell how they are already doing this in Ukraine. Ну і наразі настав час для Яніни, і вона презентує, як це все працює зараз в Україні. And I think I give this tool for you and microphone. Доброго дня ще раз всім, кого бачила, кого ні. Мене звати Яніна Сівакова, я приїхала із Києва, я працюю в приватній школі Britannica School. Наскільки мені відомо, наша школа є однією із перших шкіл, яка взагалі почала використовувати Майнкрафт в освіті. Minecraft Education Edition. Попрошу вас долучитися до групи Facebook, тому що інколи ми проводимо навчання в нашій школі, тому якщо вам дуже цікаво, знайдіть групу, підпишіться і слідкуйте за нею, тому що дуже часто ми виставляємо як уроки, так і повідомлення із майбутніми тренерами. Насправді, Майнкрафт – це така річ, про яку всі говорять, ну да, класно, діти граються, а як же я буду навчати своїх дітей, якщо ми будемо гратися в Майнкрафт? Ну, мабуть, всі так себе запитували. Але гра Майнкрафт, вона є не просто так освітньою.
Тобто це залежить від вчителя, наскільки він гарно підійде до цієї системи і наскільки він зможе показати, що за допомогою гри Майнкрафт можна навчатися. Тобто діти граються, вони не підозрюють, що вони навчаються, але вчитель ставить завдання. Так як вже говорив Пекка, про те, що вчитель не має навчати дітей, як побудувати будівлю, як накормити тваринок і так далі, тому подібне. Тобто вчитель дає завдання. Майнкрафт – це дуже класна гра, де можна побудувати все. Це може бути квест, це може бути якийсь математичний урок, закріплення цього якогось матеріалу вивченого. Тобто це все залежить від вчителя. Вчитель дає завдання. Як ви це зробите, це вже на ваш розсуд. Тобто під час цієї гри, під час цього квесту, скажімо так, діти навчаються будувати і так далі, тому подібне. Трішечки. Ось на цьому фото ви бачите мою колегу Олену Крючковенко. Вона є ментором в Україні із питань Майнкрафт. Вона зачасто дуже полюбляє постити, ділитися всякою інформацією. Ви, мабуть, запитаєте, який вік дітей грає в Майнкрафт. В нашій школі грають майже всі, тобто це не залежить від віку. На даний момент експертами є другокласники, які вже переходять в 3-й клас. Тобто ми інколи проводимо такі навчання. Діти другокласники можуть навчати старшокласників. Тобто минулі роки це були мої учні, зараз вони вже перейшли до 6-го класу, і вони навчали не тільки дітей, до нас також приїжджають вчителі на тренінги, вони також навчають і вчителів. Це все серйозно, ви можете знайти на цій сторіночці. І ще хотіла показати. Відео, дайте, будь ласка, відео. Цього хлопчика звати Кирил. Ось стоїть т'ютор цього хлопчика. Женя, помагай всім. Дайте, будь ласка, гучність. Звук. На цьому відео показано, як діти вивчають фігуру. Тобто це був один із уроків математики. Тут хлопчик розповідає, жаль, не чутно. Хлопчик розповідає про те, як він будує і що це за фігура. І з кількох квадратиків вона складається. Зовсім цікаво без звуку дивитись, але я вас прошу зайти просто на сторіночку і подивитись ще раз це відео. Отже, про уроки Майнкрафт. Зазвичай в школі це може бути будь-який урок, це може бути історія. Все залежить від вчителя. Дуже легко зробити математику, але я мала досвід проводити Майнкрафт на уроках англійської мови. Але це був поєднаний, інтегрований урок із математикою. У нас було завдання типу квесту, знайти якісь приклади, тобто їх вирішити, але завдання були всі зроблені англійською мовою. Тому я пораджу вам не боятися і спробувати. Дуже дякую за увагу. Thank you. And feel welcome to test this Minecraft in this Microsoft stand. See you there. Дуже дякую. Запрошуємо до нашого стенду відчути віртуальну реальність.